নমস্কার। আবার আমরা ফিরে এলাম আমাদের 52তম ক্লোজ আপের পর্বে। আমরা গর্বের সঙ্গে আপনাদের জানিয়েছিলাম যে আমরা 4 মাসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশ থেকে আমরা 50তম পর্বে পদার্পণ করেছিলাম। যে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্র প্রণব রায়ের সঙ্গে আপনারা সাক্ষাৎকার দেখেছিলেন এবং যে সাক্ষাৎকারটিতে একটা অভিনব দৃশ্য আপনারা দেখেছিলেন। উনি ওনার গাড়িতে বসে গাড়ির হেডলাইট দিয়ে অনুষ্ঠানটি করেছিলেন। এটা একটা অবশ্যই আমাদের কাছে অনন্য নজির হয়ে রইল। ভারী চমৎকার একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য আমরা দেখেছিলাম সেদিন। একটা নতুনত্বের স্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। প্রণব রায়কে আমরা দেখেছিলাম তার গাড়িতে বসে গাড়ির হেডলাইট দিয়ে তিনি সেই আলোয় নিজেকে আলোকিত করে আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের 50তম পর্বে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 23শে আগস্ট 2020 আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল এই চ্যানেলটি। বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি সৌমিত্র মুখার্জি আপনাদের জানিয়েছিলাম যে আমাদের এই চ্যানেলটি কোনো আপডেট দেওয়ার চ্যানেল নয়, দলবদলের কোনো খবর বা কোনো বিদেশি খেলার খবর আমরা এই চ্যানেলে দেবার জন্য এই চ্যানেলটির আত্মপ্রকাশ করেনি। এই চ্যানেলটি আত্মপ্রকাশ করার মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের যারা কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে, অভিনয় ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই তিনটে ক্ষেত্রের বাইরেও তো অনেক ক্ষেত্র থাকে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আছে বা অন্যান্য ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রগুলিতে কৃতি ব্যক্তিত্বদের আমাদের পক্ষে যাদের সম্ভব, আমি যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম, কারণ এরা অধিকাংশই আমার ক্রীড়া ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বরা আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আমার পরিচিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেকে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত, অভিনয় ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত তো অনেক দিন থেকেই, কারণ দীর্ঘদিন আমি নিজেই নাটক মঞ্চের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রেখেছিলাম। সেই সূত্র ধরে আপনাদের আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, অভিনয় ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কৃতি মানুষজনের সঙ্গে আপনাদের আলাপচারিতায় নিয়ে এসেছিলাম। আমি আলাপচারিতা করেছিলাম এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি আপনাদের কাছে লাইভ পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে নেক্সট জেন সলিউশন, যার কর্ণধারকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন স্ক্রিন, সাক্ষ্য সোমনাথ দাস। আমাদের গত যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল 25 তারিখে শুক্রবার 50তম পর্বের প্রাককালে কিন্তু সাক্ষ্যর সঙ্গে আমরা সরাসরি আলাপচারিতা করেছিলাম। আজও আমি সাক্ষ্যকে অন স্ক্রিন থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কেন আমরা আপনাদের মতামত সবসময় চাই। যারা বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক বা শুভানুধ্যায়ী, যারা নিয়মিতভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেন, তাদের আমরা মতামত চাই। আপনাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আপনারা জানান, কোন অনুষ্ঠান আপনারা কিভাবে দেখতে চান সেটাও জানান, আমরা সাদরে সেটা গ্রহণ করব। মাঝে মধ্যেই আমরা বিপ্লব ঘোষ বা এরম অন্যান্য অনেক আমাদের নিয়মিত দর্শক বা শুভানুধ্যায়ীদের সংবাদ আমাদের পর্দায় ভেসে ওঠে, কিন্তু আরো আপনারা বেশি সংখ্যায় আপনারা আপনাদের মতামত পাঠান। আমি সাক্ষ্যকেও একইভাবে জিজ্ঞেস করব। তার আগে বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের সমগ্র দর্শক এবং শুভানুধ্যায়ীকে জানাই বেঙ্গল এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে আমি সৌমিত্র মুখার্জি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজ আমাদের 52তম পর্ব। অবশ্যই আপনারা দেখেছেন 51তম পর্বে স্মৃতির আলোয় নেতাজিতে আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতার কথা ছিল নেতাজির দৌহিত্র অথবা নাতি, নেতাজির বড় ভাই শরৎচন্দ্র বোসের জ্যেষ্ঠ কন্যা মীরা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নেট সমস্যার জন্য সেই অনুষ্ঠান আপনাদের সরাসরি আমরা দেখাতে পারিনি। আলাপচারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং আপনারাও কিন্তু সেই আলাপচারিতা দেখা এবং শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি এই অনুষ্ঠানটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত করা, যে কারণে আমরা আজকে 52তম পর্বে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চলেছি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্র এবং বিশিষ্ট প্রশিক্ষক অশোক মালহোত্রা। পাঞ্জাবে যার জন্ম, হরিয়ানা এবং বাংলার হয়ে যিনি রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন, সেই অশোক মালহোত্রা ভারতের ক্রিকেট নক্ষত্র। তার সঙ্গে আজকে আমরা আলাপচারিতায় থাকবো। আমাদের অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত রাত 8টায়, কিন্তু ভুলবশত আমাদের অনুষ্ঠানটির ক্যাপশনে 7:30 দেখানো হয়েছে,
যে কারণে আমরা আপনাদের সুবিধার্থে আমরা অনুষ্ঠানটি কিছুটা প্রারম্ভের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শুরু করেছি, যাতে আপনারা এই অনুষ্ঠানের শুরুর সময়টা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়েন। আমরা 8টার সময় আমাদের আলাপচারিতা শুরু করব এই প্রাক্তন ক্রিকেট নক্ষত্র অশোক মালোত্রার সঙ্গে, যিনি আমাদের মধ্যে অনতি বিলম্বেই স্ক্রিন শেয়ার করবেন। আমি পরিচয় করিয়ে দেবো আপনাদের সঙ্গে, এবং আপনারা চোখ রাখুন বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ইউটিউব চ্যানেলে। নেক্সট জেন সলিউশনের মাধ্যমে আপনাদের ল্যাপটপে বা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিগত 51টা পর্বে আপনারা ক্লোজ আপ যেভাবে দেখেছেন। সাক্ষ্য, তুমি 51টা পর্ব আমরা শেষ করেছি। এই 51টা পর্বে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এবং নেক্সট জেন সলিউশন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিন্তু চলছে। আমি আগের দিনই বলেছিলাম একে অপরের পরিপূরক। এর মধ্যে কিছু কিছু পর্বে আমাদের বিভ্রান্তি হয়েছে, কিছু কিছু পর্বে আমরা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। বিশেষ করে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেই ব্রহ্মানন্দ সেগুন কেমা থেঙ্গুলকারের অনুষ্ঠান আমরা দুবার করে আলাপচারিতার অনুষ্ঠানটি আমরা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এরপরে আমরা অভিজিৎ রায়ের প্রোগ্রাম যেটা 25 তারিখ হলো সেটাও বাতিল করতে বাধ্য হলাম। এবং তোমার স্মরণে আছে যে কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থ মুখার্জির সঙ্গেও কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠানটি 29শে নভেম্বর, আমার যতদূর মনে পড়ছে, এই অনুষ্ঠানটিও কিন্তু আমরা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং নেট সমস্যার বিভ্রাট আমাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে, কারণ আমরা জানি অনলাইন বা ভার্চুয়াল যদি কোনো রকম অনুষ্ঠান করা হয় তার কিছুটা ঝুঁকি থেকেই যায়। নেট আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, নেট থাকে সম্পূর্ণরূপে নেটেরই নিয়ন্ত্রণে, এবং সেই নেট যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখনই কিন্তু বিভ্রাট সৃষ্টি হয়, দর্শকরাও বঞ্চিত হয়, আমি বঞ্চিত হই একটা সুন্দর সঞ্চালনা থেকে, এবং তুমি বঞ্চিত হও একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের লাইভ ছবি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে। তুমি সেক্ষেত্রে তোমার কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করতে পারো না। তবু বলবো, যতগুলো পর্ব আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে, প্রায় হিসেব মতো 47-48টা পর্ব তো ঠিকঠাক ভাবে হয়েছে। এই পর্বগুলো যে আমরা আলাপচারিতায় ছিলাম, যারা আলাপচারিতায় ছিলেন যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তাদের আলাপচারিতা তোমার কেমন লেগেছে? এখনো অব্দি যাদের যাদের সাথে আলাপচারিতা করা হয়েছে, যেগুলো বিভ্রাট হয়েছে সেটার ব্যাপারটা আলাদা। তাছাড়া যাদের সাথে আলাপচারিতা এখনো অব্দি হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই আমাদের অনবদ্য, এবং আমরা যে দর্শকদের মতামত হয়তো অন স্ক্রিন বা লাইভ প্রোগ্রাম হয়তো সেই মুহূর্তে সবাই দেখে না, কিন্তু অফ স্ক্রিন অনেকেই দেখেন, এবং আমরা সেটা আমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সেখান থেকে দেখতে পাই যে সেখানে কতজন ভিউয়ার দেখছেন বা কি করছেন। তো ন্যাচারাল ভাবে সেখানে আমাদের রেসপন্স যথেষ্টই ভালো আছে, এবং প্রোগ্রাম যদি কোয়ালিটি না থাকতো এবং প্রোগ্রামের যদি মান ঠিকঠাক না থাকতো, তাহলে আমরা আশা করি এই দর্শক সংখ্যাটা আমরা পেতাম না। তো সেই জন্য প্রত্যেকটা প্রোগ্রামই আমাদের এখন অব্দি যে কটা হয়েছে প্রত্যেকটাই ভালো হয়েছে। সঠিক বিশ্লেষণ তুমি করেছো যে আমাদের অনুষ্ঠানের যদি মানকে আমরা ঠিকভাবে ধরে রাখতে না পারতাম, তাহলে হয়তো কখনোই আমরা এইভাবে আমাদের ভিউয়ার্স পেতাম না বা দর্শক পেতাম না। এবং স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের এই অনুষ্ঠান ভালো লাগছে বলে তারাও কিন্তু নিয়মিতভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখার চেষ্টা করে। এবং আমার মনে হয়, আমি জানি না কতটা সঠিক বলছি, এই ইউটিউব চ্যানেলটি একমাত্র ইউটিউব চ্যানেল যারা বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে কিন্তু অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে। যেমন কখনো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ক্রীড়া ক্ষেত্রে, আবার আমরা কখনো সরাসরি চলে যাচ্ছি অভিনয় ক্ষেত্রে, আবার আমরা কখনো চলে যাচ্ছি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ঘোরাফেরা করছি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আমরা আমাদের সামনে তুলে আনছি, এবং আমরা সাক্ষ্য সেই সব ব্যক্তিত্বকে তুলে আনছি যে সকল ব্যক্তিরা তাদের স্বক্ষেত্রে মানে স্বক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু কৃতি এবং ভারত বিখ্যাত। আমরা যেমন ক্রীড়া ক্ষেত্রে ফুটবলারকে এনেছি, সেটাই আমরা ক্রিকেটারদের এনেছি যারা ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন, যেমন আমরা অরুণ লালকে এনেছি, আমরা প্রণব রায়কে এনেছি, আমরা অশোক মালোত্রাকে আনছি। আগামী দিনেও হয়তো আমরা আনতে পারবো আরো কোনো প্রাক্তন ক্রিকেটারকে, সেটা সময় বলবে। এছাড়া তুমি দেখো, আচ্ছা, আমি এই মুহূর্তে আমি একটু বিঘ্ন ঘটাচ্ছি, মানে অশোক মালহোত্রার সাথে আমার একটু কানেক্ট করতে হবে, টাইম হয়ে গেছে। তো আমি নিশ্চয়ই।
নিশ্চয়ই তুমি ব্যাক ক্যামেরা হয়ে নিশ্চয়ই অবশ্যই আমরা অনুষ্ঠান আমাদের শুরু হয়েছে। আমাদের যেহেতু গোটা আজকে ভ্রমবশত 7:30টার সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত ছিল 8টা থেকে, এবং আমি অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় যেটা আপনাদের জানিয়েছিলাম সেটা কিন্তু 8টা থেকেই জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো কারণে ভুলবশত আমাদের অনুষ্ঠানটির প্রচার সময় পোস্টারে আমরা ভুল করেছি। এই পোস্টারে ভুল করার জন্য আমরা অনুষ্ঠানটিকে কিছুটা আগে শুরু করলাম, যাতে দর্শকরা কোনো রকম বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে যান। দর্শকরা যদি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু সব থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হবে এই বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের। এবং যেহেতু আমি চ্যানেলটি আত্মপ্রকাশ করিয়েছিলাম এই নেক্সট জেন সলিউশনের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এবং নেক্সট জেন সলিউশন দুটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কিন্তু যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক হতে। দেখতে পাচ্ছেন অশোক মালহোত্রা অন স্ক্রিন, প্রাক্তন ভারতের ক্রিকেট নক্ষত্র। আমরা অশোক মালহোত্রার সঙ্গে আলাপচারিতায় থাকবো। বেঙ্গল এক্সপ্রেসের প্রতিটি দর্শক এবং শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আপনারা অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখতে পাবেন নেক্সট জেন সলিউশনের সৌজন্যে ওয়েবসাইট www.nxtzdnsol.com। এরা ওয়েব ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং সফটওয়্যার ডিজাইনিং এর উপর কাজ করে থাকে। অশোকদা, বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি সৌমিত্র মুখার্জি আপনাকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন স্ক্রিন অশোক মালহোত্রাকে আমরা জানাই নমস্কার, আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আচ্ছা, আমরা কি অনুষ্ঠানটা বাংলার মাধ্যমে করব না ইংরেজি মাধ্যমে করব? যে মাধ্যমে করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা কি? আমরা দুটোকে মিক্স করে করি, বাংলা ইংরেজি দুটোকে মিক্স করে করি, তাহলে মিক্স করে করতে পারেন। দ্যাট উইল বেটার টু রাদার আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য ভিউয়ার্স। অশোক মালহোত্রা যার পরিচিতি নতুন করে আর দেবার কোনো অবকাশ নেই। আজ আমাদের বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ক্লোজ আপ 52তম এপিসোডে আমরা অশোক মালহোত্রাকে পেয়েছি, সরাসরি আলাপচারিতায় থাকবো। ভিউয়ার্স, দোজ হু আর ওয়াচিং লাইভ the episode number 52 of Bengal Xpress, you are rather viewing over here the Ashok Malhotra, the ex-India international in Indian cricket, the legend legendary is present over here, and we'll discuss directly on screen. It is a virtual program undoubtedly, and we'll follow the program. And if you like the program, please like it. Don't forget to subscribe our channel and try to press the bell button to obtain the current information or current notification of Bengal Express. আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের 52তম পর্ব। অশোকদা, again myself Soumitra Mukherjee on behalf of Bengal Express welcoming you in all respect. We people are very much, it's a great pleasure to us that you have allotted the time for us and we'll carry on the same accordingly. আমি প্রথম প্রশ্নটা আপনাকে করতে চাইছি, আপনার জন্ম কি 26শে জানুয়ারি 1957? Nice of you. You are born on the day of Republic. Undoubtedly, it is a Republic boy. Undoubtedly, you are a Republic boy. Sometimes somebody Independence boy or girls, as the case may be. First of all, আমি আপনার কাছে প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো, there are ample of sports are over here in the world: cricket, hockey, football, athletics, etc., etc. আপনি ক্রিকেট খেলাটাকে কেন বেছে নিলেন? Why you introduced yourself in cricket? Why you had been penetrated by the cricket? দেখুন, আমরা পাড়াতে অনেক ক্রিকেট খেলতো, আমরা বন্ধু টন্ধু মিলিয়ে অনেক ক্রিকেট খেলতো। এন্ড সব থেকে বড় কথা কি, আই স্টার্টেড অ্যাজ আ হকি প্লেয়ার। আমি আর আমার ভাই দুটো কেউ হকি স্টেডিয়াম আমার বাড়ির অনেক কাছে ছিল, তো আমরা হকি খেলতো প্লাস ক্রিকেট খেলতো। একদিন ট্রায়াল দিতে গেল, তো স্কুল টিমে সিলেক্ট হয়ে গেল। ও দিনে একদিনে আমি ট্রায়াল দিয়েছি, কপিল দেব ট্রায়াল দিয়েছি একদিনে, এক জায়গায় দুটো ট্রায়াল দিয়েছি আমরা। তো আমরা স্কুল টিমে সিলেক্ট হয়ে গেল। উপর জার্নি ওয়াজ ডিফারেন্ট, কিন্তু এটাই আছে যে তাহলেই আমি একটা ম্যাচ হকি খেলছিল, তো স্কুলে হকি যে কোচ ছিল দেখছিল, তো বলছে কোন স্কুলে পড়ছি, তো আমি বলেছি কি ডিএভি স্কুল। বলছে কালকে ট্রায়ালে আসতে হবে। তো আমি ট্রায়ালে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাগ্যিস আমার যে ক্রিকেট ইনচার্জ ছিল আমার বলছে কি কোথায় যাচ্ছি, আচ্ছা আমি ট্রায়াল দিতে যাচ্ছি হকির। ও বলছে তুই তো ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন আছিস, তুই কি করে যাচ্ছিস?
তো আমি অনেক অনেক বার আমি ভয় দিয়ে উঠে যাই कि साला अगर वो आध सेकंड देरी হয়ে যেত তো আমি হকি দিকে চলে যেত। তো ডেফিনেটলি ইট ওয়াজ আ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ ফর মি কে আমার যে ক্রিকেট ইনচার্জ আমাকে ধরে নিয়েছি আর আমাকে ক্রিকেটে নিয়ে এসেছে। Sometimes the man proposes, God disposes, and at that time you dispose it, God proposes. That's the main thing. You dispose Yeah, and God proposes. Vice yeah, versa. yeah. Yes. Hmm. So we have understood the reason for your introduction in cricket. আমরা ক্রিকেটে আপনার আসার কথা জানতে পারলাম, কেন বিভিন্ন ভাবে আমরা পেনিট্রেট হই বিভিন্ন খেলার ক্ষেত্রে, and you know that the legendary Chuni Goswami involved in both cricket and football, and he represented Bengal in both and also represented India in football. এবার আসি যে আপনি জন্ম হচ্ছে পাঞ্জাবে এবং আপনার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট অর্থাৎ ক্লাব লেভেলে আপনি প্রথম খেলেছিলেন কলকাতায় এসে। ক্লাব লেভেল ক্রিকেট আমি কলকাতা খেলেছি, কিন্তু কলকাতায় আমি প্রথম খেলেছেন। আগে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট আমি হরিয়ানা দিয়ে হয়ে খেলেছি। হরিয়ানাতে আপনি রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলেছেন এবং সাইমultaneously later on you played also in Bengal in favor of Bengal also later on. 16 বছরে ছিল যখন আমি রঞ্জি ট্রফি সিলেক্ট হয়েছি। তো অনেক ছোট বয়স থেকে আমি খেলতে শুরু করেছি ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট। তো 14 বছর হরিয়ানা খেলা পর আমি বেঙ্গলে এসেছি। এন্ড যতটা আমি এটাই বলবো যে যতটা রেসপেক্ট या recognition আমি বেঙ্গলে পেয়েছি ও হরিয়ানাতে আমরা পাইনি, क्योंकि কলকাতা is a sports loving place and এরকম respect and adulation এর আগে আমরা কখনোই পাইনি। And we people, the Bengali, undoubtedly proud about that. They have praised the Bengali people, those who are the lovers of sports, not only cricket, hockey, football, who are lovers of sports. আপনি পাঞ্জাবে জন্মালেন, হরিয়ানার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেললেন, পাঞ্জাবের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেননি কেন? क्योंकि আমি চণ্ডীগড়ে থাকতো, চণ্ডীগড়ে যে খেলোয়াড় হতো ওকে পাঞ্জাব পিক করতো না, কিন্তু আমার কপালটা ভালো ছিল কি যখন স্কুলে ছিল তো হরিয়ানা নতুন টিম বিসিসিআই অ্যাপ্রুভ করেছে, তো সবাই চণ্ডীগড় ছেলেটা হরিয়ানা হয়ে খেলতো, क्योंकि চণ্ডীগড় বিং দ্য ক্যাপিটাল বোথ পাঞ্জাব এন্ড হরিয়ানা, আমরা হরিয়ানাই খেলতে পারতো, পাঞ্জাবই খেলতে পারতো, কিন্তু আমরা we all decided to play for Haryana and rest is history. तो मैंने तो कहना चाहूंगा कि हरियाणा का नसीब में जाग उठे थे कि पंजाब में पैदा होने बल्कि हरियाणा का पार्ट में जरा रंजी ट्रॉफी ने खेल चुके थे अनडाउटेडली। तो हरियाणा हुए रंजी ट्रॉफी खेलार पर why you decided to switch over from Haryana to Bengal? What could be the reason behind it then period? देखो ना 14 বছর হরিয়ানা খেলে আমি জানতাম কি আমি there was no motivation left, you know, because it was routine. Playing for Haryana was a routine. Plus, you know, one of my dear friend Arun told me to তুই কলকাতা চলে আস, আমরা বেঙ্গলকে রঞ্জি ট্রফি জিতি দেব, you know. It was বলে না কে as you said ke man proposes and you know God disposes. That is probably God was speaking on it was कहते माँ काली और टांगे ऊपर ছিল, তো definitely it worked. It যেরকম চাইছিল ওরই আমরা বেঙ্গল রঞ্জি ট্রফি জিতলো 50 বছর পর, so that is an achievement and that is probably the proudest moment in my cricketing career. Undoubtedly, you had a friend like Arun Lal, and we people are very much lucky that we got association of Arun Lal initially. Thereafter, he rather succeed to bring you over here in Bengal from Haryana. Yes. Yeah. So Kolkata plus I was married to a Bengali. Not I know that. Ipshita Bhabi. Ipshita Bhabi. I had a plan to bring the Bhabi with you also simultaneously today. Initially, I thought it here. So Bhabi is with you. Bhabi is with you right now. No. She is in her room. So. Achha, okay. ক্লাব লেভেলে যখন কলকাতায় এলেন তখন প্রথম কোন ক্লাবে আপনি অফার পেয়েছিলেন খেলার জন্য? আমি তো দেখুন কলকাতায় আমি আর কাকে চিনতো না, আমি শুধু অরুণকে ছাড়া আর কাকে চিনতো না, তো আমি অবভিয়াসলি মোহনবাগান জয়েন করেছি। এন্ড এটাই বলতে পারবো কি ইট ওয়াজ ইউ নো নিউ ডেভেলপমেন্ট ফর মি। আমি ইন্ডিয়া 86 এ আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুর করে এসেছিল ইন্ডিয়া টিমে হয়, কিন্তু 87 আই কেম টু বেঙ্গল। 87 এ আমি বেঙ্গলে এসেছি, তো বেঙ্গলে আমার এখনই মনে আছে কি আমি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছিল, ব্যাটিং করতে যাচ্ছিল, তো ও দিন
বেঙ্গল রঞ্জি ট্রফি টিমে সিলেকশন ছিল, পলাশ দা আমাকে বলছো কি অশোক তোকে আজকে 100 করতে হবে अगर বেঙ্গল টিমে আসতে হবে। আমি তো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ছিল বাবা 6 মাস আগে। তো पर এটাই আছে কি যখন নতুন জায়গায় যান তাহলে অনেক ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ। এন্ড আমি আমরা এটাই বলতে পারবো কি আমার একটা নতুন জার্নি শুরু হয়েছে। এন্ড আই মাস্ট সে কি ইট made me very confident, it made me very tough mentally. And আমি জানতো কি আমাকে নিজে জায়গা একবার ফের তৈরি করতে হবে, আর ওটা আমি করেছি। মানে what you are gathered experience, the tantamount to be 0-1, you have to start from the very beginning, and your null Absolutely, point from is zero. 0. You, Yeah, from absolutely. 0 here, and that is your null Yeah, point is 0. You have to start from very beginning, and you got it, yeah, and you did it. yeah. ক্লাব লেভেলে মোহনবাগানে মোহনবাগান থেকেই শুরু, মোহনবাগানই শেষ? না, মোহনবাগান না, ওপর আমি ইস্ট বেঙ্গলে খেলেছি। তাহলে and I retired from Tapan Memorial. You know, আমি 4 বছর আমি till 40 I was playing Ranji Trophy for Bengal till I was 40. Yeah. And ওপর আমি ন্যাশনাল সিলেক্টর হয়ে গেছিল 4 বছর till 2003. And then after finishing my term as a national selector, I played club cricket once again. You know, that was probably I was 44, 45. After that, আমি খেলেনি। But এটাই আছে কি আমি আমরা ও সময় এত টাকা পয়সা ছিল না, কিন্তু we were That's true. passionate about the game, and আমরা ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু চিনতো না। And you are proud to know, and you are already informed that Tapan Memorial this year lifted the 2020 Bengal Yes, 2020 yes, league yes, here, yes, Tapan yes. Memorial. Hats up to Yes, them, and yes. hats up to you Yeah, because you are your ex-player, undoubtedly. yeah. এবার যেটা আসি যে Yeah. মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল দুটি ক্লাবের হয়ে আপনি ক্লাব ক্রিকেট খেলেছেন, এই দুটো ক্লাবের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আপনি খেলাতে কি ডিফারেন্স দেখেছেন ক্লাব এনভায়রনমেন্টের মধ্যে? দেখুন, এটাই ছিল কি ক্লাব কালচারে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলে হাডাহাডি খেলা হতো। ইউনো, আজকে মতন নয় কি আমি ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান খেলা দেখতে যাচ্ছি বেশি ক্রাউড থাকে না। ওই সময় অনেক ক্রাউড থাকতো, একদিকে মোহনবাগান Undoubtedly. ক্রাউড, একদিকে ইস্ট বেঙ্গল ক্রাউড, এন্ড দুটো ক্রাউড গালাগাল দিত, এন্ড দ্যাট অ্যাটমসফিয়ার ওয়াজ ইলেকট্রিফাইং, এটাই বলতে পারি। I used to attend the ground also. Yes, and it I was a used new to attend the challenge. ground also then period here. Yes, আচ্ছা, okay, আপনি okay. ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান দুটো টিমের হয়ে খেলেছেন, মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে, ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলেছেন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। Can you remember a hard clash in between East Bengal and Mohunbagan in Calcutta cricket, either in either in league or knockout দেখুন, or PCN, as the case may be? দেখুন হার্ড ক্ল্যাশ তো আমি জানি না কি হার্ড ক্ল্যাশ তো প্রত্যেক মোহনবাগান ইস্টম্যান খেলা হার্ড ক্ল্যাশই হতো। ইট ওয়াজ প্রেশার অন অফিশিয়ালস, ইট ওয়াজ প্রেশার অন প্লেয়ার্স, এন্ড ওই বড় খেলোয়াড় হতো যে এই ম্যাচে রান করতো, ইউনো, ইয়া উইকেট নিত। এন্ড এটাই ছিল কি when I was playing for Mohunbagan, I was probably under the shadow of Arun. But when I moved to East Bengal, then I was directly in front of him. So it was Mohunbagan, East Bengal plus Ashok versus Arunla. So it became that kind of matches, and it used to be we are friends off the field, but on the field we were very very aggressive contenders, very very aggressive players who would not give an inch. But I very much intended to know why you left Mohunbagan and joined East Bengal, leaving behind Arunlal's friendship. No, it is not friendship. It is, you know, some maybe I was not happy with my batting orders. I was not happy the way I was being treated. So it is I moved on, and maybe I was given more recognition by East Bengal at that stage. And later on, it became that the entire Mohunbagan moved to East Bengal, and I was I had to move back to Mohunbagan, you know. So, and I was all That's alone true. in Mohunbagan. I had to rebuild the team from scratch. So অনেক ওই সময় ক্লাব কালচার ওয়াজ ডিফারেন্ট। ওই সময় অনেক হাডাহাডি, সাইনিং এর সময় অনেক গন্ডগোল হতো, অনেক প্রোজ এন্ড কনস হতো, কিন্তু ইট ওয়াজ ফান। এটাই বলতে পারি যে এটাই মজার কথা ছিল, এন্ড এটা চ্যালেঞ্জিংই ছিল, অনেক চ্যালেঞ্জিংই ছিল। এখন আমি জানি না কি এরকম আছে, কিন্তু আমার সময় অনেক টাফ ছিল। এন্ড অ্যাজ আই সেড, যে ক্রাউড ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল, ক্রাউড ওয়াজ ভেরি এগ্রেসিভ,
and that used to play on each player's mind. Believe you me, যতই খেলোয়াড় ছিল সবাই and খুব ভালোই লাগতো, ক্রাউডে মেবি গালাগাল দিচ্ছে তাহলেই খুব ভালো লাগতো, কি একটু electrifying atmosphere in the ground. Can you remember the spectacular performance at your end in favor of either of the giants in Derby? Particularly the single match, I want to know. ফাইনালে আমি 100 করেছি for Mohunbagan also, for East Bengal also. So it is but one thing I can tell you, on the evening of the match, it was very scary because you did not want to fail in those games. You know, it was and you knew the pressure was on you. Pressure was on every cricketer who was playing that final. And it used to be mostly Mohunbagan East Bengal finals. Before stepping down over here in Bengal, you had been informed about the Derby temperament. That is the great clash between East Bengal and Mohunbagan. They are the arch rivals. Nothing. I knew when I came to Bengal, I just picked up my kit bag and came to Bengal. I did not inform even Mr. Dalmia, who was who was all in all. And I just, because Arun told me and I came, and I did not inform anybody. That is why I had to rough it out. এটাই বলতে পারি কি আমাকে একটু খাটতে হয়েছে, as you said, কে start from a zero again. And but এটাই আছে কি probably these 10 years যে আমি কলকাতায় I played cricket in Calcutta, I think are the best years of my cricketing career. And particularly a splendid event which I didn't see regarding any test players or any cricket players, because Ashok Malhotra, whenever was on the street, he used to roll his bat. It was his own style. এই যে ব্যাটটা কন্টিনিউয়াসলি সাফল করতেন ঘোরাতেন, এটা কারণ কি? I used to twirl the bat. I don't know কখন এই হ্যাবিট গ্রো করেছে, কিন্তু it was part of my playing cricket, my batting, and ওটাই যখন ও twirl না করতো তো মনে হচ্ছে যে I'm missing something. So it I don't know how it grew on me. But we followed it here. The Ashok Malhotra used to roll the bat all times before facing each and every ball. Yes, nice, I know very people nice. remember me more for twirling the bat than my cricket. Believe you me. That's true. Now, আমরা এবার আসছি বাংলার ক্রিকেট নিয়ে। হরিয়ানার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন, বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন। এই রঞ্জি ট্রফি যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি, ক্লাব লেভেলে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে 73 থেকে 98 টোটাল স্প্যান রঞ্জি ট্রফি, কম্বাইনিং অফ বোথ হরিয়ানা and Bangla, is a long span. And you join Indian team in the year 1982. 1982-85, you played in 86, Indian team. Till 86. That was the last tour to Australia. 86, that means you're including the ODI. Test cricket span is 82 to 85 and 82 to 86 year ODI. Yes, I told I did not play the test match, but I played the ODIs in Australia. Acha, if I say, if it is anything wrong, if you found this, please tell me. You played 7 test matches in favor of India. Yeah. Total runs scored 226, average 25.11, no 100, but one classic 50. And if you talk about ODI, you played 20 ODI, not a matter of joke. Yeah. You total scored 457, average 30.46, and you also scored another 50 over there. And in first class cricket, and another thing is that both the 50s are against West Indies, because West Indies. আমরা চান্স পেতো বেশি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে, That's true. That's true. Our face was not fitting well with the team or something. I don't That's know what for your information, against West Indies. क्योंकि আমি ওয়ার্ল্ড কাপ আগে সবাই ওয়ানডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে in West Indies খেলেছি. After World Cup, played all the one days against West Indies in India. Only World Cup I missed out. But I was part of the World Championship team in 85. Undoubtedly. And for your information, Ashok Da, you scored 72 against West Indies in test,
and Yes, 65 72 not out. Yeah. in ODI not Jamshedpur. out, 72 not Yeah. out, and ODI 65 in ODI Yeah. against West Indies also. Am I correct? Yeah. Yes, yes. Okay. So now in first class cricket যদি আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের কথা দেখি, 156টা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে হরিয়ানা এবং বাংলার কম্বাইন্ডে, 9951 রান। এটা কিছু ডিসিমিলারিটি আসতে পারে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে, মেবি ফ্র্যাকশন, average of 50.8. It is undoubtedly splendid, I should say. It is a splendid. The first class cricket, what you are shown in first class cricket, but it didn't reflect that much of in test cricket and ODI. What could be the reason behind it? See, I was a very low profile guy, and probably lacked in a little bit of self belief, যে হয়। কিন্তু এটাই আছে কি রঞ্জি ট্রফিতে আমি জানতো কি আই বিলং হিয়ার। টেস্ট ক্রিকেটে আমি শুধু দ্যাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে আপনি 72 বলছেন, 65 বলছেন, দ্যাট সিরিজ I was probably one of the better players in the entire Indian team. That's So true. उस समय I started believing I belong at international level. কিন্তু নেক্সট ওর গেল এশিয়া কাপ, ক্যাপ্টেন চেঞ্জ হলো আর আমাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হলো যখন আমার পারফরমেন্স ওয়াজ ভেরি গুড। সো দ্যাট ওয়াজ দি ওনলি টার্নিং পয়েন্ট। अगर আমাকে খেলোয়াড় হতে হতো তাহলে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ পর I should have been given chances, so I would have scored runs because I have started believing कि আমি এখানে बिलोंग করছি एंड আমি রান করতে পারছি। अशोक तो ये घटना बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि बल्लेबाज ने गेंदबाज जो ताजा गेंद किया है, ताजा बल्लेबाजी किया है, करने का बाद भी उसको इनाम मिला है कि टीम का बाहर चले गए। क्या वजह पता नहीं, सिलेक्टर भी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये लोग करिश्मा को क्या इनाम देना चाहते हैं, ये लोग क्या मतलब कि अपना अपना पसंद वाले को जरा इनाम देना चाहते हैं, वजह ऐसा नहीं है बिकॉज प्रत्येक कैप्टन ने निजे फेवरेट्स থাকে, ওনার নিজে every captain has his favorites, every captain believe in certain people, so এটা হয় প্রত্যেক সময় যেই ক্যাপ্টেন হোক একটু ক্রিটিসিজম তো ওকে নিতেই হবে বিকজ প্রত্যেক every cricketer has a sob story. It is not, আমি নিজে কথা বলছি না, যাই ক্রিকেটার চাहे রাঞ্জি ট্রফি हो, ইন্ডিয়ায় খেলোয়াড় हो, ইন্ডিয়া খেলোয়াড় हो या জুনিয়র খেলোয়াড় हो, সবাই একটা স্টোরি আছে তো কি আমার সঙ্গে ইনজাস্টিস হয়েছে। So this is part of it, but I am very thankful to God that despite all that, I managed to play some test matches and one days. So maybe scoring a lot of runs in domestic cricket that helped me. I would not know, but I'm still in hindsight. I mean, at I was very aggressive, very disappointed. But now I think I have resigned, and I'm very thankful to God and my coaches that I managed to play some kind of cricket. But you are very much hard hitter, very much hard hitter. Man, you didn't have that much of patience to face each and every ball in a defensive way. You always have to strike out the ball, send ball to the cross of the line here. এটাই আপনার খেলায় ছিল। আপনি আমাকে এটা বলুন, এই যে 72 বা 65 বললাম টেস্ট ম্যাচ এবং ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেইনস্টে, কোন বোলারকে আপনার সবথেকে বেশি টাফ লেগেছিল খেলার ক্ষেত্রে? ম্যালকম মার্শাল ওই সময় হোল্ডিংই খেলছিল, রবার্টসই খেলছিল, ড্যানিয়েলই খেলছিল, কিন্তু ম্যালকম মার্শাল was the toughest and the quickest. When you played at that time, when Malcolm Marshall holding with was at his bowling strength by the and of the West Indies, and it is a splendid that you face that type of bowlers who are not only legend but a legend for the ever till the world is exist. Yes. Undoubtedly. Yeah. West Indies টেস্টে আপনার পার্টনারশিপ কার সঙ্গে সবথেকে ভালো হয়েছিল? দিলীপ বেঙ্গসারকের সঙ্গে 100 রানের পার্টনারশিপ ছিল in the first inning. In test second match. inning in test match. In test match. I had 100-run partnership with Dilip Vengsarkar in the first inning. It was my comeback test match. After the World Cup, it was my comeback test match. So আমি করেছি 38-39 I think. But second inning, because Dilip got injured or he got sick, so I was pushed in at number 3, and I managed to get 72 not out, and rest is history. Because rest is history, undoubtedly. Yeah. But it is very much astonished and amazing to us, those who are cricket lover, particular myself also, because I was the umpire in Serampur subdivision and cricket level for 18 years. I conducted the cricket game. And you know that I am the national panel commentator also in football. You know that, yeah? Yes.
So the out of 7 test matches, undoubtedly he played well. 226 not even a little one, but 150s also. In spite of that, you are not been selected in the long run. And this is the scenario we have seen it. Same thing that happened in case of Didhiman Shah. Just for a few moments, he dropped out from the picture. He has been dropped from the squad also. I don't know what could be the reason behind it. Whether we should select our best or we should choose our best, which is the priority, which is given priority. It is next to impossible to understand. যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্রাকচারে সব থেকে ক্ষতি করে, আমাদের চয়েসটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, পারফরমেন্সটাকে দেওয়া হয় না। देखो আমিও অবাক হয়ে গেছি যে রিদি টেস্ট ম্যাচ খেলছে না, क्योंकि ওর থেকে বেটার উইকেট কিপার পুরো দেশে নয়, পুরো দুনিয়াতে নয়। দ্যাটস ট্রু, দ্যাটস ট্রু। বাই ফার দ্য বেস্ট উইকেট কিপার। আপনি ঋষভ পান্তের ব্যাটিং এর জন্য রিদিকে ড্রপ করে দিয়েছেন, আমরা মানতে পারবো না। কিন্তু একটা কথা আছে কি, যে মডার্ন ডে আছে, রিদি ইজ, কি বলবো, ইজ এ ভেরি কোয়াইট গায়, ভেরি নাইস গায়। ও বেশি কথা বলে না, 100 করবে তো চুপচাপ বাড়ি চলে যাবে। আজকাল যে জমানা আছে, ইউ হ্যাভ টু সেল ইয়োরসেলফ। আপনাকে নিজে পারফরম্যান্সটা টম করতে হবে কি ভাই আমি করেছি, আমার পারফরম্যান্স জন্য আপনি জিতেছেন। তো ওরম না করলে হবে না, বিকজ রিদি মানকে যখন তখন ড্রপ করে দেয় টু গিভ ঋষভ পান্ট এ চান্স, এন্ড ঋষভ পান্ট ইজ নট ইভেন 50% the wicket keeper what Riddhi Maan. That's true. So I'm amazed, and especially এখন যে দুটো স্পিনার নিয়ে আপনি খেলছেন up to the stumps. Rishabh Pant is not a very good, standing behind anybody can be a good wicket keeper. Standing up to the stumps is the main where your keeping skills are judged. And Ashok, it is true also that the batting standard is not too low graded. Particularly, it is not too low graded of Didhiman Shah also. He knows how to bat. He knows how to bat. He's got 3 test hundreds. You can't ignore that. Or 3 test 100 আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমরা ঋষভ পান্তের 2টো টেস্ট 100 মনে রাখছি, কিন্তু রিদি 3টা টেস্ট 100 ভুলে যাচ্ছি। আর আই এম অ্যামেজড, আমি যে কথা বলেছি আমি টোটালি অবাক আছি যে কেন রিদি টিমে নয়। আমরা তো অবাক হচ্ছি যে অশোক মালহোত্রা 7টা টেস্টে এত ভালো রান করে কেন তাকে আর টেস্টে দেখতে পেলাম না। সেম থিং ইন দ্যাট মিন the same tradition is continuing. Reddy is a world class cricketer, and undoubtedly with somebody like no, but Ashok Malhotra Didhan period was a very good middle order batsman. Undoubtedly, you can't say like that because you can't certify yourself, but we people can certify you that you had at Didhan period was undoubtedly nice middle class batsman, and particularly batted not only well but with the offensive batting style, and that is badly required for a team. All if are a defensive batting side, run will become very much slow here. That's it. True. এবার যেটা আমি জানতে চাই যে অশোক দা, সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন ইন্ডিয়ার হয়ে খেলেছিলেন 7টা টেস্ট এবং 20টা ওয়ানডে ইন্টারন্যাশনাল, কোচ হিসেবে কাকে কাকে পেয়েছিলেন? ওই সময় কোনো কোচ হতো না, ম্যানেজার হতো। আপনার মনে আছে কি 1983 যখন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে, পিটার মানসিং ওয়াজ দ্য ম্যানেজার। No coach was there. Or coach a concept. No coach was there. Undoubtedly, no coach was there. Only the manager usually, because. So tell me, what was the procedure to prepare yourself without coach at that time in practice? See, আমরা নিজেই পড়তো, নিজেই দাঁড়িয়ে যেত, এরকম ক্রিকেট ছিল। কেউ আমার কাছে বেশি গাইডেন্স কোথায় থেকে পেত না, নিজেই বুঝতো কিরম ক্রিকেট খেলতে হবে, কিরম ব্যাটিং করতে হবে, কিরম ব্যাটিং প্ল্যান করতে হবে, কি আপনার গেম প্ল্যান আছে, কোনটা বোলার আছে, কার বিরুদ্ধে ধরে খেলতে হবে, কার বিরুদ্ধে একটু মেরে খেলতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান ইউর ওন ইনিংস। আপনার আজকে মতন যে একটা টিমের সঙ্গে আবার 15টা খেলোয়াড় আছে, 15টা সাপোর্ট স্টাফ আছে, ওরম কিছু ছিল না। আর আমরা নিজেই পড়তো, নিজেই দাঁড়িয়ে যেত। কি আগার মাথায় বল লেগেছে তো ব্যান্ডেজ করে শুরু করে দিয়েছি, আগার আঙ্গুল ভাঙা আছে ও দিয়ে খেলছি। আজকাল তো আঙ্গুল ভাঙা লোককে তো ফিজিয়ে ঢুকতে দেবে না, because they are very strict and they have their own rules and regulations. কিন্তু এটাই আছে কি ওই সময় you have to depend on yourself, you have to depend on your own psyche, you have to depend on your own mental preparation. So things were different. আচ্ছা,
ধরুন কারোর টেকনিক্যাল ব্যাটিং টেকনিকে কোনো ভুল, বোলিং টেকনিকে ভুল, হু উইল রেক্টিফাই দ্য সেম? কে তখন রেক্টিফাই Seniors, করতো এগুলো? you can go to the seniors if they আচ্ছা, can দে guide. উইল, Because if something they wrong, used to I'll they go. used to guide you and they used to rectify it. Yeah, They used I'll to go to rectify it. I'll go to Vichy, I'll go to Gavaskar, maybe Mohinder Amarnath to say, okay, this I'm finding this problem, I'm finding that problem. What should I do? So luckily they were all very reasonable and would guide you. And when you play it in Indian team, there is a galaxy of players. Man, you can't compare with each amongst others here, na, because they are as a whole in the Indian team. Yeah. আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, the technique between Sunil Gavaskar and Gundappa Vishwanath, what the difference? You got it. See, both of them were great players. They had their own methods. Because copybook কোনো কথা নয়, যে copybook আছে সব ভুল আছে। Everybody has their own methods. যেরকম আজকে স্টিভ স্মিথ নিজের মতন খেলে, বিরাট কোহলি নিজের মতন খেলে, উইলিয়ামসন নিজের মতন খেলে, মহেন্দ্র সিং ধোনি নিজেই স্টাইল ছিল, ও কোনো কোচ শেখাতে পারতো না। So everybody has method, but Sunil may be technically more correct. If I may say, he was more copybook and the English word bole copybook. And Vishy was, if I may say, a better player on a bad wickets. Bad wickets, Vishy থেকে better খেলবার কেউ ছিল। A little hardier than Sunil Gavaskar also. Yeah, he was very cool, composed, and as I was talking about Riddhi, a very low profile guy. এই জন্য আমরা এখন বিশির কথা শুনি না, যে আমরা খেলেছি, আমরা জানি যে কত বড় খেলোয়াড় ছিল, কিন্তু মডার্ন জেনারেশনে যখন কথা হবে ও রেকর্ড দেখে বলবে কি ও 14টা 100 করেছে, এটা কি বেশি নয়, কিন্তু ইট ডাজ নো কে ও হেলমেট ছাড়া খেলতো, আনকভার্ড উইকেটসে খেলতো। Without helmets, and the wickets used to be much more different than what they are now. Undoubtedly. And if I rather request you to explain the technique between Sunil Gavaskar and Sachin Manohar Tendulkar, how do you clarify that? See, wonderful cricketers, both of them. There's no, as you said, you can't compare with the generations. Kintu Sunil Gavaskar credit ache ke for me he is probably the best batsman ever. Let's put it this way, because Sunil Gavaskar bareheaded green top wickets যেখানে ড্যানিস লিলি, জেফ টমসন, লেনি পেস্কো, বব উইলিস, রিচার্ড হেডলি, ইমরান খান, সরফরাজ নওয়াজ, মার্শালস, হোল্ডিং, গার্নার্স, and wickets used to be different. অস্ট্রেলিয়াতে বাউন্সি ট্র্যাকস হতো, ইংল্যান্ডে মুভিং উইকেটস হতো, নিউজিল্যান্ডে ওপেন হতো যেখানে ভেরি উইন্ডি কন্ডিশনস হতো। সো ওরম উইকেটে এন্ড সবাই জানতো কি একবার গাভাস্করকে আউট করে দিল, হাফ দ্য সাইড ইজ গন। আর ওর উপর কত চাপ থাকতো, কত রেসপন্সিবিলিটি থাকতো ও ছাড়া। এন্ড প্লাস হি ইউজ টু ওপেন দ্য ইনিংস when the bowler used to be fresh and raring to go, and they knew they have to get rid of it. So that is why I give him a lot of credit. I cannot take 100 away from Sachin Tendulkar, 70, 80, hundreds of Virat Kohli. They're wonderful, greatest players. But for me, if you talk about technique, if you talk about the guts, because I would say Sunil Gavaskar, definitely. Maybe he's from my generation. Maybe it's a generation gap with Sachin and Virat. But there are three legends here: Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, and rather Virat Kohli. Undoubtedly, their style is different. Their way of batting is different. Their approach is different. You can't compare it to one. But Sunil Gavaskar undoubtedly is a perfect batsman. Was a perfect batsman, undoubtedly. আচ্ছা, এই যে 7টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া কোন কোন দেশের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন? ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংল্যান্ড, দুটো ইংল্যান্ডের দেশের বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ইংল্যান্ডের কোন বোলার, ইংল্যান্ডের কোন বোলারকে আপনি সবচেয়ে? I think Bob Willis, because একটা তো অনেক লম্বা ছিল and he could make the ball bounce from just short of good length, and আমার মতন ছোট হাইটের লোকে একটু অসুবিধা হতো definitely. So and he was quite pacey. And he had a long run up. Bob Willis had a very long run up, but long run up, yeah. Big tall guy. And England those days England wickets and outfield এ বেশি তফাৎ হতো যখন 82 তে আমরা ইংল্যান্ড টর করেছি। তো Bob Willis undoubtedly and Malcolm Marshall
Absolutely. It was choice there that they were the legend. Particularly, we choose faced little trouble against them, undoubtedly. And Yeah. against spinner. স্পিনার এরম আমি কই দেখেনি অনেক বেশি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো বেশি স্পিনার আসেনি বিকজ অ্যান্ড দেন আমি যখন বড় হচ্ছিল তো আমার সঙ্গে রাজেন্দর গোয়েল হরিয়ানাতে খেলতো আর হরিয়ানা যে উইকেটস ছিল দোজ ওয়ার স্যান্ডি উইকেটস যেখানে মতলব ট্যাপ দিয়ে ব্যাট দিয়ে করা যেত না পা দিয়ে ট্যাপ করতে নেই তো ব্যাটে করলে একটা গাড্ডা হয়ে যেত সো আই ওয়াজ ইউজ টু প্লেইং অন দোজ টার্নিং ট্র্যাকস অ্যান্ড playing against one of the best spinners in the country. So probably I found আমি কোন স্পিনার বিরুদ্ধে বেশি আমাকে অসুবিধা হয়। আচ্ছা একটা কথা শুনি যে ওই ব্যাটসম্যানটা স্পিন ভালো খেলে এই ব্যাটসম্যানটা পেস ভালো খেলে whether it is correct that you have to play both simultaneously then you are a perfect batsman আপনাকে দুটোই কিন্তু পারফেক্টলি খেলতে হবে শুধু স্পিন ভালো বা পেস ভালো খেললে তো হবে না what your opinion in this regards অ্যাবসলিউটলি अगर আপনাকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে হবে তো ফাস্ট বোলিং ভালো খেলতে হবে পরিষ্কার কথা আপনাকে শর্ট পিচ বোলিং ভালো খেলতে হবে সুইং বোলিং ভালো খেলতে হবে স্পিনার্স তো আপনি ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়ই হতে পারবেন ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ভালো খেলোয়াড় হতে পারেন আমি জানি কি অনেক লোক বলে কি আমি অনেক ভালো স্পিন খেলি কিন্তু মেবি সিলেক্টর এটা জানতো এই জন্য আমাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে বেশি চান্স দিত কে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে খেলো must not rather you are impressive in fast bowling undoubtedly yeah so that could be the reason but to play international cricket you have to play well against fast bowlers you would like to play rather you most like to play against fast bowlers rather compare with the spinners একবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট আপনি খেলতে শুরু করে দেন then it becomes a habit it becomes normal but initially from going for first class cricket to Ranji international cricket those days used to be very tough ki first class cricket e 120 কিলোমিটারে বোলিং করছে আর ওখানে গিয়ে 140 150 এ বোলিং চলে আসে তো একটা অনেক তফাৎ হয়ে যেত যে মডার্ন জেনারেশন কিডস আছে they are very lucky they tour India they tour with under 19 and they play all those cricket before they make their debut they know ke keram পেস হবে কেরম বাউন্স হবে কেরম আর অনেক খেলোয়াড় সঙ্গে খেলে আর প্লাস আইপিএল আপনাকে অনেক বিলিফ দেয় অনেক কনফিডেন্স দেয় क्योंकि আপনি ড্রেসিং রুম শেয়ার করছেন নেট আমি আসছি টপিকটা নিয়ে আসছি আইপিএল আমি আসছি পরে আচ্ছা আমি 25 তারিখ একটা আমার একটা এপিসোডে ছিল আপনারই জুনিয়র মানে লিটল জুনিয়র রাদার প্রণব রায় বলতেন আমরা সেম এজ আছি contemporary in the same test match made our debut in the same test match according to age is also contemporary I should say same 57 yeah same age rather you are rather senior by 16 days only yes Pranab Rai was born on 10th February 57 you are born 26 February rather a little later a few days senior rather okay তো প্রণব দা সেদিন আমার সঙ্গে ইন্টারভিউতে বললেন আমাদের এই চ্যানেলে যে মাই ফাদার ইউজ টু সে ইউ হ্যাভ টু কিপ ওয়াচ ইউর আইজ অন দ্য বল আনটিল আনলে বল পাসেস বিহাইন্ড ইউ ইউ কান্ট মুভ ইউর আইজ হোয়েন এভার ইউ মুভ ইউর আইজ ইউ উইল ফেলিওর মানে চোখ সবসময় বলের দিকে থাকে বল যতক্ষণ না পেছনে যাবে চোখ কিন্তু বল থেকে সরবে না যে মুহূর্তে চোখ বল থেকে সরে যাবে ইউ লুজ ইউর জেস্টার্স মানে পার্টিকুলারলি ব্যাটিং জেস্টার্স আপনি কি তাই মনে করেন ও সময় এটাই হতো আমার মনে আছে কি আমি একটা কোথায় পড়েছিল যে টনি গ্রে কোন বইতে লিখেছেন যে ইউ শুড স্মেল দ্য বল when ball goes past your nose you should try and smell it তো আমার ধারণা আমি একবারই চেষ্টা করেছি ওবার কখনোই করিনি क्योंकि নাকে কোণে অনেক পাশে থেকে চলে গেল সো ডেফিনেটলি দি আইডিয়া অ্যাবাউট পঙ্কজ দা বলেছে ও জেনারেশন ওয়াজ আই উড সে দ্য ব্রেভেস্ট ক্রিকেটার দ্য টাফেস্ট ক্রিকেটার ও সময় ও পেসে ও নো বল রুলে এন্ড মিনিমাম বলে ইকুইপমেন্টস যেরকম খেললো hats off to them I don't think I could have ever played the way Pankaj da played or that generation cricketers played. Ambar Rai also yes his cousin Ambar Rai also yeah acha particularly a batsman who is specialist in pace particular just for an example he is not at all specialist in facing spin
তো আপনার কাছে কোনটা ইজি মনে হয়েছে, পেস বল খেলা না স্পিন বল খেলা? দেখুন এরকম ইজি কিছু নেই। On a turning track, spinners are as deadly as anybody. On a good wicket, bouncy tracks, fast bowlers. So you should be equipped to handle both. You know, আমি এটা বলবো না কি I was comfortable against pace or I was comfortable against spinners. But এটাই আছে কি যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলতে হবে তো আপনাকে পেস কে খেলতেই হবে। You have to play well and এটা পরিষ্কার কথা যে বাউন্সার কেউ বলে কি আমি খুব পছন্দ করি, কেউ পছন্দ করে না। Some played better, some struggled to play it, some managed to play well. So এটাই আছে কিন্তু all in all, I think you have to play pace bowling well to survive in international cricket. Ashok Malhotra rather also was a bowler, undoubtedly right arm medium bowler, and I can present over the statistics of Ashok Malhotra. Bowled in Test cricket here, undoubtedly. Total, he bowled 3 overs, 18 balls, 2 catches, undoubtedly. And in case of one day international, he bowled 1 over only and took 4 catches. This is the statistics. And apart from that, it is undoubtedly appreciable that you have a level 3 coaching degree. Yes. What is the concept of level 3 coaching degree that is been A grade, B grade, C grade, like that? See, level 3 coaching, I did it from Australia. The level 3 is only given to the people who have played Test cricket, who played international cricket. Otherwise, you cannot apply for that. Otherwise, you have to go from level 1, level 2, level 3, all those things. তো যখন আমি করেছি আমার সঙ্গে রজার বেনি ছিল, মদন লাল ছিল অ্যান্ড বুরকারি রামন ছিল। আমরা 4 জন মিলে লেভেল 3 কোচিং করেছি। আর আমার ধারণা যে ইন্ডিয়াতে আমরা 3-4ই আছে যে or level 3 coaching from ACB, Australian Control Board, was supposedly the best till this NCA came in India, but that was probably the best coaching course in the world. This level is not provided by the other countries? No, they have their own thing. ECB has their own level, but ACB's level was probably the best. Those days, the best coaches used to come only from Australia. What is the duration of the? What is the duration of the coaching? Duration for 20 days. 20 days. 20 days here. You have to stay over there and you have to go through the coaching procedure, undoubtedly. In Melbourne, yes. And you had a coaching career also. You had a coaching career also for some time. For the time being, you had also control over the Indian team against New Zealand tour. When John Wrights, rather no, probably. I went on a tour to Bangladesh. Bangladesh when John's father expired. Expired. He left India. Undoubtedly. Because before that, I went to West Indies with the India A team as a coach. So that is why, because a lot of cricketers from that A team were playing in that team. So that is why I was selected as a coach. What is your experience? What was your experience about coaching as a coach outside the ground here? You advise and directed your players. See, coaching is a totally different ball game. You know, coaching is a different field. There's no guarantee the best players will be good coaches. There's no guarantee the worst players will be good coaches. Coaching is a different ball game. You should know, because at that level you are not going to teach them how to go forward, how to go back, how to it is more of a man management skills. Those coaching comes in when somebody is struggling, then he comes to you and then you can put in your words. But otherwise you talk about their mental aspect, mental toughness, you know, how strong their heart is, how mentally tough they are, and how to get through this, and plus managing because every cricketer has a different mentality. You have to learn to go through their psyche, learn their mentality, and try to speak to them on their level. You had an association as a coach in the Bengal team also. Yeah, 2 years I was a coach of Bengal team, and the first year we reached semi-finals after 13 years. What was the lapse of the Bengal team, which is continuing for the
couple of years here. They reached to final, but they failed to rather what I say lift the trophy here. What was the reason behind this for such failure, or what is the deficiency of the Indian Bengal football, Bengal cricket team? See, it is not the failure. They are good players. They all are good players. As you said, they reached the Ranji final last year. During our time, I would call it a golden period from 80 to 90. You know, from 87 to 96. You know, it was a golden period for Bengal cricket. We reached the final 3-4 times. Only won it once, and then under Deep Das Gupta, they reached the final twice. So Bengal has been doing well, although they have not won the Ranji Trophy. The main thing is we have not really won the Ranji Trophy. Like last year, we were almost on the verge of winning, but unluckily it didn't happen. But I'm sure it'll happen because we got a good team, and hopefully things will happen. আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম পলাশ নন্দী, বরুণ বর্মন, অরুণ লাল, প্রণব রায়, আপনাকেও একই প্রশ্ন করছি। আপনাদের সময় গ্যালাক্সি অফ লিজেন্ডারিজ ইন বেঙ্গল টিম, why you didn't reach to the motto or reach to your rather what I say goal by winning the Ranji Trophy for ample of times, rather which it did it by Bombay and which it did it by Bengal in football? See, maybe Bombay has a culture of cricket and Bengal has a culture of football. That is why Bengal was that's true, number one in yeah. football. You know, because Bengal football is played in all the villages. You know, everywhere the small kids, they grow up playing football. Cricket, it's turned a corner after Saurav Ganguly became the captain and a superstar and a legend. So things have looking upward, and I would say Bengal has a lot of talent. They only need a little bit of belief. That's all they're lacking. Nothing else. They're not lacking in team. They're not lacking in the talent, but I think a little bit of belief. And as you very rightly said, like I was the captain in '95 in Bombay, and we had a team which should have won Ranji Trophy hands down against the Bombay side, which were full of youngsters except for Ravi Shastri. That's true. You know, because we had Saurav Ganguly batting at number 6. You know, like It didn't get opportunity to come and for the first instance. Yeah, that's true. Sirikant Kalyani at number 7. You know, so we had that strong batting lineup and bowlers with Sagar Moy, Chetan Sharma, Prashant Vaidya, Utpal Chatterjee. We had a great team, but very disappointed that we missed the opportunity. As you very rightly said, probably we did not rise to the occasion. We did not manage to get also our the best why I'm telling out. it here, Bengal lifted Santosh Trophy for 34 times, which did the same by Bombay in cricket here. So Yes, you had a galaxy, you are the association of galaxy of cricketers here. Sumitra, those were old days. Now Bengal does not win a Santosh Trophy very often, and like Bombay does not win Ranji Trophy very often. Because even that they win time to time, but Bengal has been same with Bombay. They win once in a while. They don't win it regularly because cricket is played now all over the country. Same with that's football. true. It is played all over the country. You know, those days football used to be played in Calcutta and cricket used to be played in Bombay. That is why they won 29 times in a row. I don't expect any team to win now. Maybe 4 times in a row or 2 times in a row or 3 times in a row. That's true. আপনার কি মনে হয় যে বেঙ্গল ক্রিকেট টিম এখন যেটা আছে এটার ফিউচার কেমন বলে মনে হয়? Whether they will groom up in future? Absolutely, they should. And আমার ধারণা ke Bengal cricket they should give chances to youngsters because Bengal থেকে আমার ধারণা কি আমরা কোনো একটা সৌরভকে अगर আপনি ছেড়ে দিন और কোনো 19 বছরের ছেলে আমার ধারণা ইন্ডিয়া পাশে আসেনি। ইন্ডিয়া কি বেঙ্গল টিমে খেলতে he was not even fit to play for Bengal. Forget about. And how will get a Prithvi Shaw, a Rishabh Pant or a Shubman Gill if we don't give chances to them when they are 16, 17, 18? প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন লাইভে অশোক মালহোত্রা আমাদের 52তম ক্লোজ আপ এপিসোডে নেক্সট জেন সলিউশনের সৌজন্যে। এদের ওয়েবসাইট www.nxtzadnsol.com, এটা ওয়েব ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ও সফটওয়্যার ডিজাইনিং উপর কাজ করে থাকেন। অশোক মালহোত্রা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্র, তার সঙ্গে আমরা আলাপচারিতায় জানছি অনেক অজানা তথ্য। আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।
যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সাবস্ক্রিপশনের উপরে বেঙ্গল এক্সপ্রেস ইউটিউব চ্যানেলটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, উৎকর্ষতা নির্ভর করছে, এবং যত বেশি সংখ্যায় আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন তত বেশি সংখ্যায় কিন্তু আমরা ভালো ভালো অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারবো। ভিউয়ার, those are watching live over here the Bengal Xpress YouTube type episode number 52, we are requesting you please subscribe our channel. Until and unless we got association of your subscription, we can't go ahead here, we can grow up our channel here. For the best of the channel, for the best future of our channel, please subscribe in favor of Bengal Express. And if you like the program, please like it, and don't try to forget your bell button. Until and unless you press the bell button, you can't get our latest notification. Those who are watching outside Bengal here, Bengal Express YouTube channel episode number 52, live with ex-Indian cricket star Ashok Malhotra. আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। অশোক দাস, শেষ প্রশ্ন করব। That প্রশ্ন is undoubtedly very interesting, is a very common question. Indian Premier League IPL এটা ইন্ডিয়ার ক্রিকেট স্ট্যান্ডার্ডকে গ্রুম আপ করতে, বাড়াতে, ডেভেলপ করতে কতটা হেল্প করে? দেখুন, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ একটা কথা বলেছে কি, একটা কথা হয়ে গেছে কি যে ইয়াংস্টার আছে ওনার পক্ষে অনেক ভালো। they are getting good money, they are interacting, যত ফরেনার্স আছে, বড় বড় খেলোয়াড় আছে, ওটা ওনার ওভারঅড নয়, ভয় নয়, and they feel they are friends. And যখন আমরা থাকতো, আমরা we used to be overawed by the foreigners. এখন মনে হচ্ছে কি ফরেনার্স আর ওভারঅড বাই ইন্ডিয়ান, বিকজ সবাইকে কন্ট্রাক্ট দরকার আছে, পরিষ্কার কথা। বাট যে আমার ইয়াংস্টার আছে ওনার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে, কে ও আন্ডার 19 খেলোয়াড়, ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস খেলোয়াড়ের সঙ্গে, স্টিভ স্মিথ সঙ্গে, বেন স্টোক সঙ্গে, জর্জ বাটলার সঙ্গে, প্যাট কামিন্স সঙ্গে, এনার সঙ্গে দে আর লাইক ফ্রেন্ডস উইথ দেম। সো আমার ধারণা ওটা যে ফিয়ার অফ প্লেইং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটও চলে যায়, আমার মনে হয় কি আমরা উই বিলং হিয়ার। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, যে পেসে আইপিএল হয়, যে এক্সাইটমেন্টে আইপিএল হয়, ওটা অনেক খেলোয়াড় উঠে আসে। ইট ইজ এ শর্টকাট টু ইন্ডিয়ান টিম, like Natarajan is the latest example, Varun Chakravarti is the latest example. আপনি ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এত কিছু করেন না, কিন্তু আইপিএল খেললে আপনি ইন্ডিয়ান টিমে ঢুকে যাচ্ছেন। সো দ্যাট ইজ আ শর্টকাট to Indian team, and that for me sometimes feel little sad, because I feel sorry for those players who playing 10 years of Ranji Trophy and they don't get a look at. If the IPL was provided to the Indian player, those are playing in the Indian team in the latest 80s or 90s, at that time when you were playing in Indian team here, you could be benefited much more rather. You could got association of the different foreign players also, na, in the same time, in the same venue. Yeah. That's the main thing. That thing is undoubtedly the time comes and time changes here, and after 10 years there will be another vision. Instead of IPL, someone will come, and another concept will come front, that they will follow the same, and Indian cricket structure will change in different way. There are changing, little changing, as severe changing like that. আমরা এতক্ষণ আলাপচারিতায় ছিলাম আমাদের এপিসোড নাম্বার 52 ক্লোজ আপে। 52 নম্বর ক্লোজ আপের এপিসোডে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্র অশোক মালহোত্রার সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতা আপনারা দেখলেন। এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অথবা ল্যাপটপে আপনারা যেটা দেখছিলেন, আপনাদের ড্রয়িং রুমে বসে তাড়িয়ে নেক্সট জেন সলিউশনের সৌজন্যে, এদের ওয়েবসাইট www.nxtzadnsol.com, এরা ওয়েব ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং সফটওয়্যার ডিজাইনিং এর উপর কাজ করে থাকে। আগামীকাল 28শে ডিসেম্বর 2020 আমাদের একটা স্পেশাল পর্ব আছে, ক্লোজ আপ পর্ব নাম্বার 53। এই 53তম পর্বে কালকে আমরা আবার প্রবেশ করব রাজনৈতিক অন্দরমহলে বেঙ্গল এক্সপ্রেস। আবার আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জি। সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জি এক অত্যন্ত পরিচিত নাম, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তাকে আমরা বিভিন্ন সময় আপনারা দেখে থাকেন। আমরা কালকে সরাসরি আলাপচারিতায় থাকবো সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জির সঙ্গে। আমাদের সময়ের কালকে পরিবর্তন হয়েছে, রাত 8:30 থেকে কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানটি লাইভে আসবে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জি কালকে আমাদের 53তম ক্লোজ আপের পর্বে আপনারা বিশেষ অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন রাত 8:30 থেকে। বেঙ্গল এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে আমি সৌমিত্র মুখার্জি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অশোক মালহোত্রাকে। I do render my gratitude and blessed wishes to Ashok Malhotra again, and we'll get company of you again whenever
Bengal Express Okay. will call you to come and you will extend Thank your and hope so. আমরা অশোকদা ভালো থাকবেন, আবার আপনার সঙ্গে আমরা আলাপচারিতায় আসবো। বেঙ্গল এক্সপ্রেসের প্রতিটি দর্শক শুভানুধ্যায়ীকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আগামীকাল 28 তারিখ ডিসেম্বরের ঠিক রাত 8:30টায় দেখা হবে আমাদের 53তম ক্লোজ আপ এপিসোডে। রাজনীতির অন্দরমহলে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এই শীর্ষকে 53 নম্বর ক্লোজ আপ এপিসোডে উপস্থিত থাকবেন সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জি, রাজনৈতিক অন্দরমহলে বেঙ্গল এক্সপ্রেস এই শিরোনামে। সবাই ভালো থাকবেন, আবার অশোকদাকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আগামী দিনে অশোকদা সাহচর্য বই আশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ঠিক কাল রাত্রে 8:30টায় আমরা উপস্থিত হব বেঙ্গল এক্সপ্রেসের 53তম Thank you. ক্লোজ আপ এপিসোড নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি।